কি গো কি বাবু হ্যাঁ উরনছাড়ি তুমি দেখো না একটা तुझसे जिंदगी
অবচেতন মনের শক্তির প্রয়োগ এবং বাইবেল। আপনারা যেসব জিনিসের প্রাপ্তির ইচ্ছা করেন, আপনারা যদি প্রার্থনা করার সময় এমনটা বিশ্বাস করেন যে সেসব জিনিস আপনাদের প্রাপ্ত হচ্ছে, তাহলে সেগুলো অবশ্যই আপনাদের প্রাপ্ত হবে। এটাকে আবার একবার পড়ুন এবং আপনারা যেসব জিনিসের প্রাপ্তির ইচ্ছা করেন, দ্য থিংস হুইচ ইউ আর ডিজায়ার্ড, আপনারা যদি প্রার্থনা করার সময় এমনটা বিশ্বাস করেন যে সেসব জিনিস আপনাদের প্রাপ্ত হচ্ছে, তাহলে সেগুলো অবশ্যই আপনাদের প্রাপ্ত হবে। এবং কালের পার্থক্যের ওপরে দৃষ্টি দিন। প্রাপ্ত হচ্ছে বর্তমান কালের বাক্য, কিন্তু প্রাপ্ত হবে ভবিষ্যতের বাক্য। প্রেরিত লেখক আমাদের বাক্যরণের একটি ছোট পার্থক্য দ্বারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা জানাচ্ছেন। কিন্তু আমরা যদি এই তত্ত্বকে সত্য বলে মেনে নিই যে আমাদের ইচ্ছা বর্তমানেই পূর্ণ হয়ে পড়েছে, তাহলে সেটা ভবিষ্যতেও অবশ্যই পূরণ হবে। এই টেকনিকের সফলতা এই বিশ্বাসের মধ্যে নিহিত হয়ে রয়েছে যে বিচারধারা বা চিত্র মন বাস্তবিকতার রূপ গ্রহণ করে নিয়েছে। মস্তিষ্কের ক্ষেত্রে কোন জিনিসকে সাকার করে তোলার জন্য এটাকে সত্যি সত্যি মজুদ মানতে হবে। এই দৃঢ় দৃষ্টি শব্দ বিচারধারা রচনাত্মক শক্তির প্রয়োগ দ্বারা অবচেতন মনের ওপরে নিজের মনের মতো জিনিসের ছাপ ছাড়ার সংক্ষিপ্ত আর বিশেষ পদ্ধতির ব্যাপারে জানায়। আমাদের বিচারধারা প্ল্যান, প্রোগ্রাম বা উদ্দেশ্য নিজের স্তরে ঠিক ততটাই আবশ্যক হয় যতটা আবশ্যক হয় আপনাদের হাত বা হৃদয়। বাইবেল এই টেকনিকটি পালন করলে আপনারা নিজেদের মন থেকে পরিস্থিতি, অবস্থা বা যে কোনো এমন জিনিসের সম্পূর্ণ বিচারধারা একেবারে সমাপ্ত করে দিতে পারবেন, যেগুলো থেকে নেতিবাচক পরিণাম প্রাপ্ত হতে পারে। আপনাদের নিজেদের মনে এমন এক বীজ বপন করছেন, যেটাকে আপনারা যেমনকার তেমন অবস্থায় ছেড়ে দিলেও সেটা সর্বদা বাহ্যিক ফলে অঙ্কুরিত হবে। যীশুখ্রিস্ট যে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তির ওপর জোর দিতেন সেটা হলো বিশ্বাস। আপনারা যে এই জিনিসটা বারবার পড়ে থাকবেন যে আপনারা বিশ্বাস অনুসারে আপনাদের সব কিছু প্রদান করা হবে। আপনারা যদি মাটিতে নির্দিষ্ট প্রকারের বীজ বপন করেন, তাহলে আপনারা এমনটা বিশ্বাস করতে পারেন যে আপনাদের সেই জিনিসটার ফল প্রাপ্ত হবে। যে জিনিসটার বীজ আপনারা বপন করেছেন, এটাই হচ্ছে বীজের পদ্ধতি। বিকাশ আর কৃষি নিয়মের আধারে এটা জানেন যে আপনাদের বীজের সেই ফলই প্রাপ্ত হবে। বিশ্বাস অর্থাৎ চিন্তা করার এমন পদ্ধতি রয়েছে, মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি, আভ্যন্তরীণ নিশ্চয়তা। আপনারা নিজেদের চেতন মনে যে বিচারধারা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করে নেন, সেটা আপনাদের অবচেতন মনে সাকার করে প্রকট হয়ে উঠবে। বিশ্বাস এক প্রকারের সেটাকে সত্য বলে মানে, যেটাকে আপনাদের যুক্তিশক্তি আর ইন্দ্রিয়গুলো অস্বীকার করে। সেটা আপনাদের ছোট যৌক্তিক বিশ্লেষণাত্মক চেতন মনের কথা শুনতে অস্বীকার করে। এটা হচ্ছে নিজেদের অবচেতন মনের আভ্যন্তরীণ শক্তির ওপরে সম্পূর্ণ বিশ্বাসের দৃষ্টিভঙ্গি রাখা। এখানে চিকিৎসা টেকনিক এক অত্যন্ত বিখ্যাত উদাহরণ দেওয়া হয় যে একবার যীশুখ্রিস্টের কাছে দুজন অন্ধ ব্যক্তি এলেন। যীশুখ্রিস্ট ওনাদের প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি এমনটা বিশ্বাস করো যে যীশুখ্রিস্ট ওনাদের আমি এমনটা করতে পারি? সেই অন্ধ ব্যক্তিরা বললেন হ্যাঁ। এরপরে যীশুখ্রিস্ট নিজের হাতে দিয়ে সেই অন্ধ ব্যক্তির চোখ স্পর্শ করে বললেন, তোমাদের বিশ্বাসের অনুরূপ তোমাদের ফল প্রাপ্ত হবে। আর সেই অন্ধ ব্যক্তিদের চোখের দৃষ্টিশক্তি ফিরে এলো এবং যীশুখ্রিস্ট তাদের কড়া পরামর্শ দিয়ে এই ব্যাপারটা যেন আর কেউ জানতে না পারে। তোমাদের বিশ্বাসের অনুরূপ তোমাদের প্রাপ্তি হবে, এই বলে সেই অন্ধের ব্যক্তিদের অবচেতন মনের সাথে সহযোগ প্রার্থনা করেছিলেন। ওনার বিশ্বাসই ওনার থেকে সব থেকে বড় আশা ছিল, ওনার অভ্যন্তরীণ ভাবনা ছিল, ওনার অভ্যন্তরীণ বিশ্বাস ছিল যে কিছু এক চমৎকার হবে, তার ওনার প্রার্থনার উত্তর প্রাপ্ত হবে। আর এমনটাই হলো। এটা হচ্ছে সনাতন টেকনিক, সেটার প্রয়োগে সারা বিশ্বের সকল চিকিৎসকরা যে করে থাকেন, যে তিনি যে ধর্মেরই মতোই হোক না কেন।
এই ব্যাপারটা যেন আর কেউ জানতে না পারে, এমনটা বলে ঠিক হয়ে ওটা রোগীদের প্রেরিত করেছিলেন যে তারা যেন নিজেদের চিকিৎসার ব্যাপারে কাউকে না জানান, কারণ রোগীরা সেই ব্যাপারে অন্যদের জানালে অবিশ্বাস করতে থাকা লোকেরা সন্দেহ করতে আর অপমানজনক সমালোচনা করে তাদের কষ্ট দিত। তার ফলে তাদের সেই লাভ কমে আসতেও পারত, যেটা দ্বারা তাদের প্রাপ্ত হয়েছে, কারণ এর ফলে তাদের অবচেতন মনে ভয়, সংখ্যা, মানসিক চাপের বিচারধারা পরিপূর্ণ হয়ে উঠত। অধিকার ও শক্তির সাথে উনি নোংরা আত্মাদের আদেশ দিলেন আর তারা বাইরে বেরিয়ে গেল, কাছে ঠিক হওয়ার জন্য এলেন। তখন তাদের বিশ্বাস যীশু খ্রিস্টের অবচেতন মনের চিকিৎসাত্মক শক্তি দ্বারা তাদের চিকিৎসা হয়ে পড়ল। যা কিছু আদেশ দিলেন তারা তাদের নিজেদের ভিতর থেকে সেটাকে সত্য বলে মেনে নিলেন। তার সহায়তা প্রার্থনা করতে থাকা মানুষ একই শাশ্বত কল্পনা শক্তি মস্তিষ্কে ছিল। যীশুখ্রিস্টের অভ্যন্তরীণ জ্ঞান আর চিকিৎসাত্মক শক্তির বিশ্বাস রোগীদের অবচেতন মনের নেতিবাচক বিনাশককে স্বরূপ বদলে দিল। আভ্যন্তরীণ মানসিক পরিবর্তনের পরিমাণস্বরূপ চিকিৎসা আপনা থেকে হয়ে পড়ল। ওনার আদেশ রোগীদের অবচেতন মন দ্বারা করা অনুরোধ ছিল। এর সাথে সাথে উনি অধিকারের সাথে এমনটা বলেছিলেন, কারণ উনি এটা জানতেন যে অবচেতন মন তখনই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবে। অবচেতন মনের প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে উনি জাগরুক ছিলেন এবং এটার উপরে ওনার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। Think and Grow Rich book. The greatest force are intangible. The greatest forces are intangible. The depression brought the all to the very borderline of understanding of forces, which are intangible and unseen. Through the ages which have passed, man has depended too much upon his physical senses and has limited his knowledge to physical things, which he could see, touch, weigh, and measure. We are now entering the most marvelous of all ages, an age which will teach us something of the intangible forces of the world about us. Perhaps we shall learn as we pass through this age that the other self is more powerful than the physical self we see when we look into a mirror. Sometimes men speak lightly of the intangibles, the things which they cannot perceive through any of their five senses. When we hear them, it should remind us that all of us are controlled by forces which are unseen and intangible. The whole of mankind has not the power to cope with or not to control the intangible force wrapped up in a rolling waves of ocean. Man has not the capacity to understand the intangible force of gravity, which keeps the little earth suspended in midair and keeps man from failing from it, much less the power to control that force. Man is entirely subservient to the intangible forces which comes with a thunderstorm, and he is just as helpless in the presence of intangible force of electricity. Now he does not even know that what electricity is, where it comes from, or what is its purpose. Nor is this by any means the end of this ignorance in connection with things unseen and intangible. He does not understand the intangible force and intelligence wrapped up in the soil of earth, the force which provides him with every morsel of food he eats, every article of clothing he wears. The dramatic story of the brain. Last but not least, man, with all of his boasted culture and education, understands little or nothing of the intangible force, the greatest of all the intangible of thought. He knows but little concerning the physical brain and its vast network of intricate machinery through which the power of thought is translated into a material equivalent.
But he is now entering an age which shall yield enlightenment on the subject. Already men of science have begun to turn their attention to the study of this surprising thing called a brain. And while they are still in the kindergarten stage of their studies, they have uncovered enough knowledge to know that the central switchboard of the human brain, the number of lines which connect the brain cells, are one with another, equal with equal the figure 1, followed by 15 million ciphers. The figure is so stupendous, said Dr. C. Judson Herrick of the University of Chicago. The astronomical figure, dealt with the hundreds of millions of light years, become insignificant by comparison. It has been determined that there are from 10 million billion to 14 billion nerve cells in the human cerebral cortex, and we know that they are arranged in definite patterns. These arrangements are not haphazard, they are orderly. Recently developed methods of electrophysiology draw off actions current from the precisely located cell or fiber with microelectrode, amplify them with radio tubes, and record potential difference to a millionth of a volt. It is inconceivable that such a network of intricate machinery should be in existence for the sole purpose of carrying on the physical function incidental to growth and maintenance of the physical body. It is not likely the same system which gives billions of brain cells the media for communication one with another provides also the means of communication with other intangible forces. After this book had been written, just before the manuscript went to the publisher, there appeared in the New York Times an editorial showing that at least one great university and one intelligent investigator in the field of mental phenomena are carrying on organized research through which conclusions have been reached that parallel many of these described in this and the following chapter. The editorial briefly analyzed the work carried by Dr. Raine and the Associate Duke University via What is Telepathy. A month ago, we cited on this page some of the remarkable results achieved by Professor Raine and his associate in Duke University from more than 100,000 tests to determine the existence of telepathy and clairvoyance. The result was summarized in the first two articles in Harper's Magazine. In the second, which has now appeared, the author E.H. Wright attempts to summarize what has been learned or what is seems reasonable to infer regarding the exact nature of the extrasensory modes of perception. And the actual existence of telepathy and the clairvoyance was now seems to some scientists enormously probable as a result of Raine's experimentation. Various participants were asked to name as many cards in the special pack as they could without looking at them and without other sensory access to them. About a score of men and women were discovered who could regularly name so many of the cards, likely that there was no one chance to many a million of their having done their fields by luck or accident. But how did they do them? This power, assuming that they exist, do not seem to be sensory. That is, no organ for them. The experiments work just as well as a distance of several hundred miles as they live in the same room. অ্যামোনিয়াম মনে হয় বলে দিলাম।
Tanam, teen dilemma, extreme exhaustion of the mind and body, sinking empty sinking empty organs session in the stomach, chelidonium, phosphorus sepia, sad despondent feels like crying all the time, but crying makes her worse.
ओनली 1 रुपीज इन बैंक। सच में भाई, उसमें से भी जो 25 रुपीज़ था उसमें से 23 रुपीज़ कट लिया बैंक ने, मेंटेनेंस की नहीं किया इसलिए। क्या ही हो सकता है भाई। ये भी नहीं है। तुम्हारा है?
That moreover all experiences prove that by means of medicine which have a tendency to produce in the healthy individual an artificial morbid symptom antagonist to the single symptom of disease so to be cured. The cure of a long-standing affection will never be affected by merely a very transient alleviation, always followed by aggravation, and that, in a word, that this antipathic and merely palliative treatment in long-standing disease of a serious character is absolutely effective. ওগুলো কি দিয়ে দিলে? Uh, that however the third and only the other possible mode of treatment the homeopathic there is an employment of totality of symptoms or natural disease and natural disease a medicine capable of producing the most similar symptom possible in the healthy individual given in the suitable dose is the only efficacious remedial and method wherever disease which are purely dynamic deranging irritation of the vital force are overpowered and being thus easily, perfectly, and permanently extinguished, most necessarily cease to exist. This is brought about by the means of similar deranging irritations of the homeopathic medicine in a sensation of the life principle in the sixth edition. And for this mode of procedure, we have the example of unfair nature herself. When an old disease there is added a new one similar to the first, whereby the new one is rapidly and foreverly annihilated and cured. As it is now no longer a matter of doubt that the disease of mankind consists merely of groups of certain symptoms and may be annihilated and transformed into health by medicinal substances only by those are capable of artificially producing similar morbid symptoms and such in a process of all genuine cure. Hence, the operational cure is compromised in the following 3 points. How is the physician to ascertain what is necessary to be known in order to cure the disease? How is he gained to knowledge of the instrument adapted for the cure of the natural disease? The pathogenic power of the medicine? What is the most suitable method of employing this artificial morbifying agent or medicine for the cure of natural disease? 63. Aphorism. Every agent that acts upon the vitality, every medicine that deranges more or less the vital force and causes certain alteration in the health for the individual for a longer or shorter period, this is termed as primary action. Although a product of the medicinal and vital powers, conjointly it principally due to the former power. To its action, our vital force endeavored to oppose its energy. This resistant action is indeed an automatic action of the life-preserving power, which goes by the name of secondary action or the counteraction. During the primary action of the artificial morphing agent or medicine on our healthy body, as seen in the following example, our vital force seems to conduct itself merely in a passive or receptive manner and appears, so to say, compelling to permit the impression of the artificial power acting from without to take place in it, and thereby alter its state of health. It then, however, appears to rouse itself again, as it were, and to develop the exact opposite condition of health, counteraction, secondary action to the effect primary action produced upon it. If there be such as an opposite, and that is in great degree, that was effect primary action of the artificial morphic or the medicinal agent on it, and proportionate to its own energy, or if there be not in the nature state exactly the opposite of the primary action, it appears to endeavor to indifferentiate
itself, that is to make its superior power available in the extension of the chain wrote in its form without by the medicine, in the place of which it substitute its normal state. Secondary action, curative action. But on its pernicious result of palliative and the anti-treatment and efficacy of the homeopathic treatment depends, it is explained by the following facts, deduced from the manifold observation which no one before me perceived through, though they are so very palpable and so very evident and are so much infinite importance to the healing art. Had physician been capable of reflecting on the sad results of the antagonist treatment employment of the medicine, that long since discovered the grand truth that the true radical healing art must be found in the exact opposite of such an antipathic treatment of the symptoms of disease, they would have been become convinced that as a medicinal action antagonist to the symptom of the disease, an antipathically employed medicine is followed by only transient relief, and after that is passed by invariably aggravation. The converse of the procedure, the homeopathic employment of the medicines according to the similarity of symptom must effect a permanent and perfect cure, if at the same time the opposite of the large doses. The most minute doses are exhibited, but neither the obvious aggravation that ensued from their antibiotic treatment, nor the fact no physician ever effected a permanent cure of the disease of considerate or long standing, unless some homeopathic medicinal agent was accidentally chief ingredient in his prescription, nor yet the circumstances that all the rapid and perfect cure that nature ever performed. Aphorism number 46 are always affected by the supervention upon the old disease of one and of the similar character, even taught them during such a long series of centuries, that through the knowledge of which can alone conduce the benefit of the sick. 61. I can see one day one day heaven's falling. I can see moon in your light. One day I want heaven's calling. One day I wanna I can see. Classify various types of poison: inorganic, arsenic; organic, opium; corrosive acids, irritants, acetylsubstance, carbon monoxide; neurotics, carbonic, cardiac poison. Classification helps in diagnosis and treatment. Explain the general principles of management of poisoning. Ensure airway, breathing, circulation, decontamination, gastric lavage, antidotes, symptomatic treatment, legal reporting. Explain the types of antidote and its uses.
mechanical, charcoal, chemical, KMNO4, physiological, atropine for the organophosphates used to neutralize the poison effect. Explain the diagnosis of poisoning in living and dead. In living, symptoms, history, and lab tests. In dead, autopsy, viscera analysis, vital for legal investigation of suspected poisoning. Describe the duties of a medical practitioner in the suspected case of poisoning. Immediate care, preserve the sample, inform the police, document findings, avoid liability by acting in good faith. Describe the corrosive poisoning. Symptoms: burn in mouth, throat, vomiting, fatal dose, small. Postmortem findings: mucosal corrosion, often suicidal, homicidal. Describe asphyxiant poisoning. Carbon monoxide, cyanide, sign: cherry red skin, bitter almond oil odor, cyanide, PM. Postmortem: congested organs, fatal if not treated rapidly. Describe the neurotic poisoning. Describe the neurotic poisoning. Opioids, barbiturate, symptoms: CNS depression, respiratory failure, PM. Pulmonary edema. Postmortem findings হচ্ছে pulmonary edema may mimic natural death. Describe irritant poisoning. Symptoms হচ্ছে abdominal pain, vomiting, diarrhea. Postmortem finding হচ্ছে inflamed GI tract, may be confused with gastroenteritis. Describe the cardiac poisoning. Digitalis oleander, symptom হচ্ছে arrhythmia, nausea, and postmortem finding heart lesion, gastric irritation, sudden death possible. Explain the medico-legal aspects in different poisoning. Include duty to report, legal liability of poisoning, accident, suicidal, homicidal, preservation of evidence, and autopsy. Differentiate between the various presentation of arsenic and lead poisoning. Arsenic, Mees lines, GI symptom. Lead, Barton's line, wrist drop, anemia. But so different chronic and acute features. What is? Explain the different diagnosis of organophosphorus poisoning. Must differentiate from carbamate poisoning, alcohol intoxication, and hepatic encephalopathy based on cholinergic signs and atropine response. Explain the bioterrorism with the bacterial borne microbial infection or biological poisoning. The use of pathogens or toxic anthrax, botulinum to cause mass harm, legal relevance to public health in emergency and homeland security. Explain the medical legal aspect of various acts under the forensic medicine and toxicology. Include the MTP Act, POXO Act, Transplantation Act, NDPS Act, Mental Health Act, regulate the ethical and legal practice in the medicine. তাহলে এখানে হচ্ছে পয়জনিং আর কয়েকটা অ্যাক্ট আছে, সেই ব্যাপারে হচ্ছে এই জিনিসগুলো।
तुम जो Ta-da.